Hello and welcome to Prime News. Now look at the headlines. Parrikar sworn in as Union Cabinet Minister. President administers oath. Cabinet meet on Monday. Parrikar likely to head Defence Ministry. Portfolio awaited. Shiv Sena BJP at loggerheads over posts and portfolios in Maharashtra and centre. Sena gives ultimatum till 12th November to BJP. Says will sit in opposition if BJP goes with NCP. Parrikar should get Navy out of Dabolim and make it a full-fledged civilian airport. Demands rally of anti-MOPA group in Kavelosi demands Dabolim expansion. Custom officials seized 12 kg gold at Dabolim airport worth 3 crores. Smuggled gold seized from Pala family on board Air India flight. Accused travelled from Dubai via Mumbai. And ISL match ends in a goalless draw. FC Goa has 5 points in 7 matches played. FC Goa positions last in ISL tally list. Next match in Delhi against Delhi Dynamos. Now the news in detail. Former Goa Chief Minister Manohar Parrikar has been sworn in as Union Cabinet Minister. President Pranab Mukherjee administered the oath of office and secrecy to Parrikar along with other 21 new ministers of Modi government. This is the first cabinet expansion exercise of Modi government. With this expansion, Parrikar is likely to head Defence Ministry, thus moving to the top 5 positions of the Union government. Parrikar says that he will take at least 15 days to get an idea of the task ahead. Parrikar too filed nominations for Rajya Sabha from UP on Monday. Goa Chief Minister Lakshmikant Parrikar, Dayanand Mandrekar, Goa MPs and others witnessed the swearing-in ceremony in Delhi. ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। Earlier in the day, former Chief Minister of Goa Manohar Parrikar had tea and dhokla with Prime Minister Modi before swearing in along with other new ministers. Parrikar, who usually used Santa Fe as his official car in Goa, arrived in bulletproof Merc at 7 race course. Total 21 ministers were inducted in Modi's cabinet on Sunday. Of this, 4 are cabinet ministers, while 14 are state ministers and 3 others as ministers for state with independent charge. The strength of Union Council of Ministers has gone up from 45 to 66. Parrikar says he is capable and all set to take up the new job but need at least 15 days to get an idea of the task. Give me 15 days at least to study it and then I'll respond. Sir, you also from a coastal town and we know there have been naval accidents. There has been a large concern. How do you plan to deal with that? Any accident, whether it is naval or a civilian, is cause for concern. And when it happens with those people who have put up their life on the mat for the nation, the life going waste without actual requirement of the nation, it's more sad. All set to take over as Defence Minister, Parrikar will have his place among the top 5 positions in Union government. Meeting of Union Cabinet is scheduled on Monday. This would be the first meeting of Parrikar as Union Cabinet Minister. Bureau Report, Prudent. Shiv Sena and BJP are in loggerheads over the Deputy CM's post and portfolios in Maharashtra and at the centre. The inferior treatment in Modi's cabinet too added fuel to the scuffle on Sunday. The 25-year-old alliance of BJP, Shiv Sena is getting stretched apart to the extremes, but there has been no formal decision on a breakup. Sena chief Uddhav Thackeray has given ultimatum to the BJP till 12th November to decide whether it will take a support of the NCP. Uddhav said if BJP does so, it will sit in opposition. Sena declared Eknath Shinde as the legislature party leader.
की आम्ही सत्तेला लाचार नाही. केवळ आणि केवळ एका गोष्टीसाठी थोडा जो काही मी तुम्हाला संयम दाखवतोय असं वाटतं तो एवढ्यासाठीच आहे की महाराष्ट्रामध्ये हिंदूंना संपवून टाकणारी शक्ती या निवडणुकीमध्ये त्यांनी डोकं वर काढलेलं आहे आणि तिचा बंदोबस्त करण्याची आज गरज आहे. केवळ त्याच्यासाठी हिंदुत्ववादी शक्तींचं विभाजन होऊ नये ही आमची आज सुद्धा एक अपेक्षा आहे. दुर्दैवाने जर का ते विभाजन झालं तरी शिवसेना हिंदुत्व सोडणार नाही, हिंदूंची बाजू सोडणार नाही. शिवसेना ही कट्टर प्रखर हिंदुत्ववादी संघटना शिवसेना म्हणून काम करेल, त्याच्यामध्ये दुमत राहणार नाही. आणि अशा वेळेला जर भारतीय जनता पक्ष हे हिंदू आतंकवाद भगवा आतंकवाद मानणाऱ्या शरद पवारांसोबत जाणार असेल तर आम्ही विरोधी पक्षात बसू. आणि म्हणून पुढचा हा काळ जो आहे तो सरकारमध्ये बसणार की नाही एवढ्या पुरतं या प्रश्नाचं उत्तर मर्यादित नाही. दोन पक्ष हे हिंदूंच्या बाजूने जाणार की हिंदुत्वाच्या विरोधात जाणार त्याचं उत्तर देणार हे उत्तर मागणार हे प्रश्न आहेत. आणि जसं मी उत्तर दिलंय तसं भारतीय जनता पक्षाकडनं सुद्धा याचं उत्तर मला अपेक्षित आहे. आम्ही मंत्रिपदासाठी लाचार नाही. आधी महाराष्ट्राचं चित्र स्पष्ट झालं नाही तर शिवसेना विश्वासदर्शक ठरावाच्या विरोधात मतदान करेल आणि शिवसेना विरोधी पक्ष म्हणून पुढची जी काय कारकीर्द भाजपा सरकारची असतील त्या कारकिर्दीत शिवसेना विरोधी पक्षाचं काम करेल. आज आम्ही आमचा गटनेता निवडलेला आहे. त्याच्यानंतर उद्या अधिवेशन सुरू होईल. एक एक गोष्टी टप्प्याने येतील. अध्यक्षपदाचं नाव कोणाचं येते त्याच्यावरती आम्ही पाठिंबा देणार की नाही अवलंबून जाईल. 12 तारखेला कळलं ना. अध्यक्षाचं नाव सुद्धा हे सर्वमान्य असेल तर चांगलं आहे. Parrikar is the union minister now. Parrikar should get Navy out of Dabolim and make it a full-fledged civilian airport. Anti-MOPA rally and meeting at Kavelosi on Sunday demanded Navy's exit for Dabolim airport. Rally reiterated the demand of the lobbies and groups from the south to scrap MOPA and retain Dabolim only. Anti-MOPA campaign is gaining momentum in the state, especially in South Goa. We need an airport. Airportaची गरज आहा. पण नॉट ऑन द बॉर्डर ऑफ गोवा. जरी सरकाराक जाय एअरपोर्ट बांधपाचे सेंट्रलाक बांधपाची गरज. विच none of the people of Goa will oppose to this. सगळ्या एअरपोर्टाची गरज बॉर्डरीचे नो. आमचो दाबोली आहा. It is big airport. It can hold lot of air traffic. तातून थोडेशे चेंज करपाक गरज आसा. सो आय सरकार कित करूंक सोदता की हो एअरपोर्ट बॉर्डरीची आळपाचो आणि गोवा नावाचेर महाराष्ट्रात हे बीच आहे ते होपोवपाचे. गोयच्या सरकारान स्टडी करूंक लायल्लो रिपोर्ट सांगता द बेस्ट सोल्युशन गोवा इज सिंगल एअरपोर्ट. एकूच एअरपोर्ट गोंयांत पुरो. दुसरी आमचे लागीं आसा व्हडलो आसा देखून तो आणूंक ना. एडीपीआय एअरपोर्ट दुपारी तांचोय रिपोर्ट सांगता की गोंयांत तितली ट्रॅफिक एअर जावची ना 2 एअरपोर्ट चलोवपाक. आणि आता सरकारान काढला तो RFQ रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन तोय आम्ही हाडला. तोय आम्ही स्टडी केल्या. तो सगळे आम्ही स्टडी केल्या उपरांत आम्ही उलयता ते स्वत बेस्ड ऑन फॅक्ट्स अँड फिगर्स. Whatever has happened, our ex-chief minister said only God is protecting Goa. That is true. Today I am saying yes. God is protecting Goa. That's why he has brought a change today. Now, Mr. Parrikar has gone to the central. From there. Yeah. He says he's going to be the defense minister. So I am just saying, if you really love Goa, take the Navy out and send them to Karwar and keep Dabole only for Goa. Custom officials seized 12 kg gold bars amounting to around 3 crore rupees at Dabolim on Sunday morning. The gold was seized from one Ashok Pala. He travelled from Dubai via Mumbai to Goa on Air India flight. Pala's wife and son joined him at Mumbai and they travelled to Goa. Ashok exchanged the gold bars with his wife. The gold bars were recovered from Lata Pala's purse. Currently, custom officials are interrogating the Pala family. It's time for a short break. Stay tuned.